Assalamu alaikum, everyone. Very good afternoon. Can all of you hear me? Assalamu Assalamu alaikum, miss. সালামু আলাইকুম মিস। Walaikum assalam, everyone. আচ্ছা চলেন আমরা শুরু করি guys. Have you gotten an email about a physical class from the 15th? Yes, ma'am. Yes, ma'am. আচ্ছা, as because we will have physical classes from the 15th, তার আগে guys I will stick to online. Is that okay with everyone? Yes, Yes, ma'am. ma'am. আচ্ছা ঠিক আছে, এই একদিন অনলাইন একদিন ফিজিক্যালি এত হাইব্রিড করে এর চেয়ে ভালো একবারে 15 তারিখ থেকে যখন করতেই হবে শুরু করব আমরা সবাই। Okay, great. By the way, guys, I will keep your quizzes online. ঠিক আছে, ফিজিক্যাল ক্লাস শুরু হলে তো মিড টার্ম ক্লাসেই পরীক্ষা দিবেন, কিন্তু জান্নাত একটু পানি বটলটা দাও না। বাট আই উইল কিপ ইউর কুইজেস অনলাইন। ঠিক আছে, কুইজ চ্যাটটা অনলাইনই হবে, ফিজিক্যাল ক্লাস যেটা হওয়ার ওটা ওভাবেই যেতে থাকবে। তাহলে একটু কফি দিবা? হুম। ওকে, সরি গাইস, আওয়াজই বের হচ্ছে না। So কি বলতে যাচ্ছিলাম? Okay guys, I've already uploaded your homework chapter 3. Has anyone started doing it? Yes, ma'am. Ma'am, I have a question. Ma'am, Yeah. ইনভেন্টরি টার্নওভার যে করব ম্যাম, ওখানে ম্যাম কস্ট অফ গুডস সোল্ডটা দেওয়া নাই ম্যাম, তাহলে কোনটা দিয়ে করব? Purchases দেয়া আছে? নো ম্যাম। কি দেওয়া আছে? কিছুই দেওয়া নাই? নো ম্যাম, শুধু নেট সেলসটা দেওয়া আছে। নেট সেলস এর পরে কি আছে? ম্যাম নেট সেলস এর পরে ম্যাম দেখতে হবে ম্যাম একটু দেখেন তো, না থাকলে বের করবেন না, সমস্যা নেই। Guys, যারা শুরু করেন নাই, প্লিজ ডু স্টার্ট ডুইং ইট। ইউ হ্যাভ ইউর সাবমিশন অন সানডে নাইট, রাইট? অনেক সময় আছে, আজকে পুরা সময়টা দেখবেন, আছে এই পুরা উইকটা দেখবেন, সানডেতে আপনাদের রাত 12টার আগে সাবমিশন। সো উইল হ্যাভ আ ক্লাস অন সানডে অ্যাজ ওয়েল, ইউ ক্যান আস্ক মি দেন অ্যাজ ওয়েল, অল গুড। আচ্ছা, আর কুইজও আছে সানডেতে, খেয়াল রাখবেন। anyone else, didn't you understand DuPont analysis, anything? কেউ আছেন? Yes, ma'am. DuPont analysis টা একটু review করলে ভালো হতো। আচ্ছা, DuPont analysis, we looked in, wait, let me share the screen as well. আচ্ছা, আপনাদের প্রজেক্ট আমি গুগল ক্লাসরুমে আপলোড করেছি। Has everyone seen that? Guys, ইয়েস ম্যাম। গুগল ক্লাসরুমে আমি একটু প্রজেক্ট নিয়ে আপনাদের বুঝিয়ে দেই। 33254254251. Okay, so you have your project coming up, report writing আছে. What you'll do is simply go to the Dhaka Stock Exchange. ওখানে দেখবেন sector wise company আছে. You go into the, either choose two companies, either from the pharmaceutical or the IT sector. ঠিক আছে, pharmaceutical হলে দুইটা কোম্পানি pharmaceutical এর, IT হলে দুইটা কোম্পানি IT নিয়ে কি করবেন? Simply the same thing that we've done in class. For example, in the class we've done Bartlett Corporation এর ইনকাম স্টেটমেন্ট, ব্যালেন্স শিট দেখে আমরা রেশিও অ্যানালিসিস করেছি। এই একই জিনিস আপনিও করবেন, বাট এবার দুইটা কোম্পানি ফ্রম ইদার ফার্মাসিউটিক্যাল or দুইটা কোম্পানি ইদার ফ্রম আইটি সেক্টর। কি কি করবেন? জাস্ট রাইট ডাউন দ্য ফর্মুলাস, insert the numbers, calculate the values, interpret the values and give me some recommendations, exactly as we have done in class. আমরা প্রত্যেক ক্লাসে কি করেছি? প্রত্যেকটা রেশিও বের করেছি, রেশিওকে ইন্টারপ্রেট করেছি, তারপর অবস্থা ভালো হলে comment on it. If you think the ratio could be improved, there's a discrepancy, there's a problem anywhere, comment on that also. So make sure you're recommending on all of it. এই কাজই করবেন, and you have your submission on the 1st of April. You have more than a month. আজকে তো কত, ফেব্রুয়ারি 22 তারিখ, আপনাদের এক মাসের বেশি সময় আছে। Even then guys, even if you have a month left, even then please start doing your report একটু আগে থেকে শুরু করেন, তাহলে না এত জমলে মনে হবে অনেক বড় একটা রিপোর্ট করছেন, আর একটু একটু করে করেন মনে হবে ছোট ছোট অ্যাসাইনমেন্ট করেই দেখবেন রিপোর্টে টাইম চলে আসছে। Guys, please make sure when I say company profiles, I do not want you to give me company background history, হ্যান ত্যান, আমি এত কিছু বাপ দাদা কে ছিল কোম্পানি
জানতে চাই না। What I want you to tell me is what the company does, what are their future growth prospects, future potential key, what are they currently selling, and all that. Please make sure you give me a synopsis of the company. যেমন আপনাদের আমি কোম্পানি পড়ে আসতে বললে আমরা ক্লাসে যেভাবে ডিসকাস করি, কোম্পানির একটা সিনপসিস দেওয়ার চেষ্টা করবেন, রেফারেন্সিং হ্যান ত্যান একদম ডিটেইলড ভাবে লেখা আছে, পড়ে দেখবেন। Some of you have already commented, I see. Like Tesinar has commented, say Tesina has taken two companies, Square and Beximco. তার মানে অন্য কেউ Square আর Beximco নিতে পারবে না। Taraf has ACI and Acme, Grameen and Orion. Grameen phone আর Orion phone আপনি আইটি তে পেয়েছেন নাজমুল? ম্যাম গ্রামীণ ফোন আর ওরিয়ন ফার্মা। গ্রামীণ ফোন কি ফার্মাসিউটিক্যাল? ম্যাম আগে তো ভাবছিলাম, না না ম্যাম, আগে ভাবছিলাম ম্যাম একটা আইটি আর একটা ফার্মাসিউটিক্যাল ছিল ম্যাম, মানে আমি দুইটাই যে সেম নিতে হয় ম্যাম ওটা বুঝিনি ম্যাম। ওহো, দুইটা সেম না নিলে আপনি কম্পেয়ার কেমনে করবেন? এই কোম্পানি ওই কোম্পানিকে বুঝতে ভালো পারি করা, ম্যাম। তাই না? আচ্ছা, একটু ঠিক করে নিয়েন তাহলেই হবে। আপনার ওরিয়ন থাকলো, হাসলার্স কি নিয়েছে, রেনাটা আর ইনসেপ্টা। ওকে, এটা কি উম্মে কুলসুম মিম? Yes, ma'am. এটা अगेन ম্যারিকো কি ফার্মাসিউটিক্যাল? Yes, ma'am. আমি ওই লিস্টে পেয়েছি। ফার্মাসিউটিক্যালের আন্ডারে ছিল ম্যারিকো, আর ইউ শিওর? আচ্ছা, প্লিজ ডু রিচেক, হলে ভালো, কোনো প্রবলেম নাই, বাট মেক শিওর ইউ আর টেকিং ইট ইন দ্য সেম ইন্ডাস্ট্রি, আদারওয়াইজ কম্পেয়ার করতে পারবেন না কিন্তু। ওকে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। এখানে দাও, এখানে দাও। ওকে, সো এভাবে লিখে নিয়েন গাইজ, জাস্ট মেক শিওর দেয়ার ইজ নো ক্ল্যাশ। এগুলো কোম্পানি হয়ে গেছে, এগুলো আর নিতে পারবেন না। সো আদার্স মেক শিওর ইউ আর টেকিং আনাদার কোম্পানি, অন্য কিছু নিচ্ছেন আপনারা। ইজ দেয়ার এনিওয়ান হু স্টিল নট ইন আ গ্রুপ? Nafisa has only 2 members in the group. She needs Ma'am, another. we need one more member. G. Is there anyone who is not in a group? এই যে দেখেন হাত উঠাচ্ছে যারা, who is not in a group? Okay, Arafat is still not in a group. So make sure Arafat you contact them and you are in a group, okay? Yes, ma'am. আচ্ছা, কাকে কন্ট্যাক্ট করবেন? ম্যাম আমি মিস করলাম কার গ্রুপের একজন কম আছে। অনেক গ্রুপই আছে, 4 জন 3 জন করে। আপনারা গুগল ক্লাসরুম খুলেই দেখবেন, যেখানে দেখবেন তিন did I tell you 4 people in one group or 3 people in one group? 4 পিপল ম্যাম। Are you sure I said 4 or 3? 4 ম্যাম। কি বলছেন ম্যাম? আচ্ছা, ঠিক আছে, তো যেখানে দেখবেন 3 জন আছে 2 জন আছে ওখানে ঢুকে যান। Those who are not in a group, please do so. আচ্ছা, anyway, do you have any questions regarding the report writing? বুঝতে পেরেছেন কি করবেন? Okay, I'm assuming you've understood this. So this is chapter 3. Did I tell you I'll give you the document as well for chapter 3? এটা কি আমি দিয়ে দিব আপনাদের এখানে ওয়ার্ড ফাইলে? ইয়েস দিয়ে ম্যাম। দিই না, আমার পরে খেয়াল থাকে না, আমি এখনই দিয়ে দিই অ্যাকচুয়ালি। Okay, DuPont analysis, guys, is nothing. It simply is breaking up your two ratios. আমরা return on assets and return on equity টাকে break up করে দেখি কেন বাড়ছে by parts করে. We'll look into it. Just give me a minute. Notes still. Chapter 3. You can use this file as well for your report writing. This will help you. So make sure you look into this. Your section 21. আচ্ছা, আমি ফাইলটা দিয়ে দিচ্ছি কুইজের আগে। Make sure you look into this as well. Let me just check once if this is the one. Yeah, 21. Okay, guys, আমি আপলোড করে দিয়েছি. Just look into the Google Classroom. For those who are still not in the Google Classroom, this is your Google Classroom code. একটু দেখে নেন, নিয়ে নেন. Make sure you are there as well, because I will take your report writing. I'll talk about your report in Google Classroom, okay? Just make sure you're there.
আচ্ছা ঠিক আছে হয়ে গেল okay let's get back to the DuPont analysis. Today we'll start with chapter 4, very interesting chapter, very easy, not too much work to do. আগে আমি একটু DuPont বলে নিই just in case you are facing a problem. I'm just revising what I said last class. Your DuPont analysis is simply a breakup of your two very important ratios, the return on assets and your return on equity. Return on assets কেন বাড়ছে? For example, we took two companies, right? একটা company return on asset ছিল 4.3%. Our total assets turnover 1.6 times. Return on assets for the other company was 6.5% and total assets turnover 1.6 times. They are turning over their assets. They are utilizing their assets to generate sales at the same rate. Even then, at the end of it, they have a higher return than other company. এই কেসটা কেন আমরা এটা যাচাই করে দেখলাম কিভাবে যাচাই করব we know that return on assets is net profit margin into total assets turnover. আমি return of assets জানি, total assets turnover জানি, আমি net profit margin টা বের করে নিয়েছি। বের করে দেখলাম it's 2.68 for company A, it's 4.06 for company B. So clearly the company B has a higher net profit margin than company A has, meaning that they have a higher although they're turning off their assets to generate sales at the same rate, but the sales are not being converted to returns at the same rate. That's the reason why return on assets for company B is greater than that of company A. সিমিলারলি আমরা রিটার্ন অন ইকুইটিও করতে পারি, ফর্মুলা দেয়া আছে। আপনাকে যদি আমি রিটার্ন অন ইকুইটি দিয়ে দেই, ফাইন্যান্সিয়াল লেভারেজ মাল্টিপ্লায়ার দিয়ে দেই, you will be able to calculate return on assets. If you know the other two, you will be able to calculate the third one as well, and then comment why is return on equity higher. Maybe they have a higher return on assets, or they might have a very high proportion of financial leverage multiplier. Any which way, just comment on one. That's what the DuPont analysis does. আপনাদের যখন রিপোর্ট করবেন একই কাজ করবেন। You calculate your return on assets, calculate your net profit margin, calculate your total assets turnover, and then comment for both companies. একটা কোম্পানি রিটার্ন অন অ্যাসেটস আরেকটা কোম্পানি থেকে ভালো কেন? এই যে এরকম কিছু একটা দেখবেন চলে আসবে, maybe one company has a higher net profit margin than the other company, something of that sort, or they might have a completely different total assets turnover. Whatever the case is, just make sure you're commenting a line on it. Am I making sense, everyone? Yes, ma'am. আচ্ছা ঠিক আছে। Today we start with the cash point of view for our business. আচ্ছা guys আপনারা বলেন তো, give me some examples. What are the sources of cash for a company? একটা ব্যবসার মধ্যে টাকা কোত্থেকে আসে? Where do you get the cash from? Loans, inventory, return, revenue. When you're saying we take a loan, we get amount of cash. Okay, great. When you're saying inventory, are we selling the inventory or purchasing the inventory? I'm selling the inventory. আচ্ছা, why can I not purchase the inventory as well? Yes, ma'am. Of course we can, right? But we'll say then there's a cash outflow. Okay, what else? Others, give me some example. What else can you think of? And profit or revenue. Revenue can be a source of cash as well. Okay, great. Anything else, guys? Ma'am, equity. Equity. Okay, great. Equity is a great source of finance, 100%. What else? Think about day-to-day operations. Where does the money come from for day-to-day operations? Sales. Sales. What else? What about expenses? ওটা তো ক্যাশ আউটফ্লো হবে না? Yeah, any which way, cash inflow or outflow, both are transacting in cash, right? So what? Okay, think of all the cash outflows. What are those? Ma'am, any operating expenses. Any kind of operating expense, rent, wages, interest, advertising, all those are my cash outflows as well. আচ্ছা দেখেন তো আপনারা যেগুলো এক্সাম্পল বললেন, when you think, can I say that I'm buying land, buying buildings, that are also my cash outflow? Or I'm selling land, that's my cash inflow. Can I say that? Yes, ma'am. Yes, ma'am. তাহলে খেয়াল করে দেখেন guys, it is not only about it's about segregating your cash as well. So um,
you can think of three types of cash flows. আপনারা যেগুলো এক্সাম্পল বললেন ওগুলো সবকে আমরা এখন সেগ্রিগেট করি। কিভাবে সেগ্রিগেট করব? The first one is an operating activity. All the examples that you're saying, that you're selling your inventory, purchasing inventory, selling products, then you're saying you have all operational expenses, all that. Whenever all these cash inflow and outflow are to deal with your operational expenses, we say these are our operating activities. Making sense? So let me write it down. Can I say all cash flows um, related to day-to-day operations, sales, production, all these are known as my operating activities. Would you agree? Everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. আচ্ছা, তাহলে এই যে আপনাদের যে আমি বললাম that you might buy non-current assets or sell land or machinery, what kind of activity do you think that is? That's also under my operations? Yes, ma'am. That's actually not the Sina. It's not my operations. আপনি চিন্তা করেন তো, আপনি যখন একটা ল্যান্ড কিনেন, aren't you adding up to your assets? আপনার assets বাড়ছে না? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Even in the case of you buying a machinery or an equipment or setting up a plant factory, when you are expensing money or that, it's actually your investment. Can I say that? Yes, ma'am. কারণ আপনি তো আপনার অ্যাসেট বেস বাড়াচ্ছেন। So these are all my investment activities. তাহলে any kind of investments in একবারে land building machinery না লিখে, can I write any kind of non-current assets? So all the investments that I have in non-current assets are my investment activity. Would you agree? Yes, ma'am. আচ্ছা, আরেকটা আছে, রিমেম্বার আমরা ডাবল ট্যাক্সেশনে পড়েছিলাম that companies can invest in other companies as well. That's also my investment. I'm either investing in assets or I'm investing in other company shares, but it is an investment as well. So investments in another company, can that also be an investment activity? Yes, ma'am. Yes. Okay, final activity that we, আচ্ছা বলেন তো, আমি অন্য কোম্পানিতে ইনভেস্ট না করে নিজের কোম্পানিতে ইনভেস্ট করছি, is that an investment activity? Yes, ma'am. Think again, is that an investment activity? No, ma'am. This is the invest. This is not an invest, Sharif. Then what is it? Capital. Capital কে আমরা financial terms এ কি বলবো? Financing activity. Remember I taught you two sources of finance, major external sources. What are those? What are the two major sources of finance? Debt and equity. Debt and equity. Debt and equity. Very good. So any kind of financing activity, when I say that you are investing in your own company, নিজের কোম্পানিতে ইনভেস্ট করা মানে আপনি ইকুইটি রেজ করছেন না? Yes, Yes, ma'am. ma'am. তাহার মানে any kind of financing through debt and equity. ওকে, সো আপনি যে বারবার বলছেন লোন নেওয়ার কথা, শর্ট টার্ম লোন হোক, লং টার্ম লোন হোক, আপনি আপনার কোম্পানির শেয়ার বিক্রি করছেন, কোম্পানিতে আরো টাকা ঢালছেন, all these will be considered under financing activity. Why? Because you're investing in your own company. Any kind of investment in the company, কোম্পানি টাকা আসা মানে আপনি কোম্পানিকে ফাইন্যান্স করছেন, অন্য কোম্পানিতে ইনভেস্ট করা মানে আপনি একটা ইনভেস্টমেন্ট হিসাবে এটাকে দেখছেন। Are you able to segregate between the three sectors, everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So you have your operations, investments, and your financing activities. Okay, great. আর বেশি কথা না বলে, let me go to the cash flow statement. You'll understand it better. What we'll do today is try to create a cash flow statement to see whether the amount of cash that we have in a business is either an inflow or an outflow. Efficiency টা বোঝার জন্য। Before that, let me give you some examples. আপনারা আমাকে বলেন। Say I tell you increase in inventory. Is this a cash inflow or outflow? Ma'am, outflow. Why, Vishal?
ম্যাম কারণ We are আমি ইনভেন্টরি purchasing কিনছি inventory, ma'am. এই জন্য ইনক্রিজ হচ্ছে। Okay, so when you're buying inventory, inventory is coming in, but টাকা তো চলে যাচ্ছে, right? So it is a cash outflow. Okay, what about decrease in accounts receivable? Cash outflow. ম্যাম ক্যাশ ইনফ্লো। If you, Inflow, isn't it, Tesina? Why is it an inflow, Vishal? ma'am, because it increases cash. It increases cash. Accounts receivable is are the debtors. You will receive money from them, right? When I say that your accounts receivable is going down, তার মানে যে আপনাকে টাকা দেওয়ার কথা ছিল আপনাকে টাকা দিয়ে ব্যবসা থেকে চলে যাচ্ছে. So it's true that your accounts receivable is going down, but at the end of it, you're receiving money, isn't it? Yes, ma'am. আচ্ছা ঠিক আছে. So decrease in accounts receivable is a cash inflow. What if I say that you have purchased more land? Ma'am cash outflow. Outflow. Why is it a cash outflow? Bibi, Ma'am because we are purchasing land through money. okay, land যত বাড়বে তত টাকা যাচ্ছে, land বাড়ছে, asset বাড়ছে, but টাকাও কমে যাচ্ছে. Okay, great. What if I say uh, decrease in increase in accounts payable? Outflow. Ma'am inflow, cash inflow. It is actually an inflow rather than an outflow. Umme Kulsum, why is it? What should I call you? Should I call you Kulsum or Umme? Do you want the entire thing? How do I call you? Ma'am, anything you prefer. What do you prefer? Ma'am, you can call me Meme. Meme? Okay, meme. This class is always about all of your preferences rather than mine, okay? Acha, meme, it actually is an outflow. Would you agree or an inflow? What did you say? I forgot actually. I said outflow. It should be an inflow. কেন? বিশাল বলতে পারবেন? Yes ma'am কারণ ম্যাম কোম্পানির টাকা দেওয়ার কথা মানে পেমেন্ট করার কথা পেয়ে বলছে কিন্তু করেনি। করেনি। অ্যাকাউন্টস পেয়েবল মানে যাকে আপনি টাকা দিতে হবে, your creditor. So can I say you're buying inventory but you're buying it on credit? টাকাটা এখনো পে করেন নাই মানে টাকাটা ব্যবসায় রয়ে গিয়েছে. In that respect, can I say it's an inflow rather than an outflow? Yes, ma'am. Acha, great. What if I tell you that you have invested some money in another company? Then Ma'am cash outflow. তখনও outflow হবে. Okay, great. You have paid dividends. Then Ma'am cash outflow. তখনও pay any kind of payment is an outflow. Okay, now that you're good with this, let's try to do the statement ourselves. Everyone, if you are in your laptop, আমার সাথে সাথেই করেন, নালে কলম খাতায় কলমে করেন, নালে দেখেন যেভাবে সুবিধা, but just make sure you're paying attention. একটা cash flow statement বুঝলে you'll be able to do multiple of them yourself. matter করবে না. This will come in your midterm. আমি আগে থেকেই বলে দিচ্ছি, কোয়েশ্চেনই বলে দিচ্ছি, অবশ্যই অবশ্যই একটা ক্যাশ ফ্লো পাবেন. So make sure you're understanding every bit of it. Okay, whenever we are doing a cash flow statement, চলেন আমরা একটা income statement balance sheet দেখি. You will find it in your slides as well. Let me open it up. Just give me a minute. Okay, so we have a Baker Corporation, an income statement is given and a balance sheet is given, right? তাহলে চলেন আমরা ইনকাম স্টেটমেন্ট আর ব্যালেন্স শিট দেখে বসানোর চেষ্টা করি. Let me just write it down first. So what are we doing? We are doing a cash flow statement. We have Baker Corporation for the year ended. Which year is given, guys? কোন বছর দেয়া আছে? 2012. 2012, always the current year. In this respect, it is 2012, right? Okay, so we're doing it for 2012. আচ্ছা ঠিক আছে চলেন, let me just bring it down to a fresh page.
Okay, great. Always start with the profit of the company. যত profit হয়েছে অতটুক amount of cash তো injected হয়েছে, right? What is the net profit after taxes? How much money have we made this year? 180. 180. অনেকে $180,000, right? আচ্ছা ঠিক আছে. So the net income that we start with is $180,000. Next, we will have depreciation. I'll give you +2 bonus for this. Can anyone tell me? +1 bonus. Sorry, +2 bonus. So আজকে আছে দিব আপনাদের। Today I'll ask you 3 bonus questions, guys. So make sure everyone is paying attention. Tell me, what do we do with depreciation? Firstly, বলেন তো depreciation কত দেয়া আছে এখানে? 100. 100,000, right? What will we do with depreciation? ম্যাম আচ্ছা আমি ডেপ্রিসিয়েশন আমরা ইনক্লুড করব না ক্যাশ ফ্লোতে কজ এটা ইনভিজিবল কস্ট। Okay, Vishal is saying that we won't include depreciation in the cash flow statement since it's an invisible cost. Anyone, anything else? It's not related to any cash flow or inflow, that's why. Okay, he's saying it's not related to any cash, so it shouldn't come in the cash flow statement. Anyone, anything else? Miss, we will not include it because it's a non-cash account, miss. Okay, Taraf is saying that incomes cash flow statement depreciation আসবে না. Who else? Tamid is saying that we'll add it in our operating activities. Why, Tamid? লাগে কেন তাহমিদ? মনে করেন আপনারা কাউন্টিং টু মানে অবশ্যই করেছেন। We add our depreciation expense back. The question is why? Amit, anyone? It has an impact on the taxable income. No, Adiba. ম্যাম ডেপ্রিসিয়েশন ইনকাম প্রফিট কমিয়ে দেয়, এজন্য প্লাস করলে ওটা অ্যাডজাস্ট হয়ে যায়। Depreciation তো ইনকাম না যে প্রফিট কমায় দিবে। আই মিন ম্যাম এক্সপেন্স, ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স আমরা ইনকাম স্টেটমেন্টে দেই না, তো প্রফিট অপারেটিং প্রফিট কমিয়ে যায় ম্যাম। তো Miss, the money stays in our hand. I think I'll give Tahmid the point because he's the one. আপনারা তো বলছিলেন ইনকাম স্টেটমেন্টে থাকে না, at least he said it is in the income statement and it's added back. তারপরে তারা বিশাল আপনারা যা বলছেন, you're almost correct, you're actually correct. What happens is Tahmid, please do remind me that you have +1 bonus. I'll add it up wherever you have a deficit mark, okay? Thank you, বলেন। Okay, welcome. Acha ঠিক আছে. What we do is we add back the depreciation. Why do we do so? First and foremost, depreciation we consider it as an expense, but is it a cash expense or a non-cash expense? Non-cash. Non-cash expense. কেন non-cash? কারণ আপনি একটা জিনিস কিনেছেন, ওটা ক্ষয় হয়েছে ভ্যালুতে না ক্যাশে। Let's take an example. Say we buy something. আমরা একটা গাড়ি কিনছি, একটা গাড়ির নাম দেন। Someone give me a car name that you want to buy. এই ইমাজিনারি কিনছি, করলা কিনবো কেন? একটু বড় বড় স্বপ্ন দেখেন। Mercedes, man, Mercedes. আচ্ছা ঠিক আছে, so you buy a Mercedes, so what's the price of it? মনে করেন আমরা ধরলাম একটা কিছু ধারণ ধরলাম যে একটা 1.5 কোটি টাকা দিয়ে আপনি একটা মার্সিডিজ কিনেছেন, S class Mercedes, দাম হয়তো আরো বেশি, whatever the case is. So if you want to, you buy the Mercedes today, and if you want to sell it off in 5 years time, will you be able to get the same amount of money? No, man. Right? It's আমাদের depreciation. We all know what depreciation is. But the point being, although it is there is a loss, the loss is not in terms of cash, but in terms of value. Would you agree? Yes, man. Yes, ma'am. তাহলে আমরা এতটুকু স্ট্যান্ড আউট করতে পারি যে ডেপ্রিসিয়েশন ইজ এন এক্সপেন্স 100%, বাট ইটস নট আ ক্যাশ এক্সপেন্স, ইটস আ নন ক্যাশ এক্সপেন্স। এবার দেখেন তো, আমরা যখন আমাদের ইনকাম স্টেটমেন্টে যাই, ইনকাম স্টেটমেন্টে আপনি ডেপ্রিসিয়েশন রেকর্ড করে প্রফিটটাকে কমিয়ে রেখেছেন, বাট when we are doing a cash flow statement, we are simply thinking in terms of cash. তাহলে এই যে নেট প্রফিট যে 180 হয়ে আছে, isn't it undervalued by the depreciation amount?
100 দিয়ে কমানো আছে না, তাই এটা আমি অ্যাড ব্যাক করে দিচ্ছি, যাতে আপনার নেট ইনকাম ইজ অ্যাকচুয়ালি 190 ক্যাশ পার্সপেক্টিভে, 180 in terms of cash and non-cash, but strictly speaking of cash perspective, আপনার নেট ইনকাম 180 না 190? ম্যাম 280 হবে না? 280 না? Sorry, 180 to 180 or 280? 280. 280, ma'am. Right? Okay, so again we add back the depreciation because it's a non-cash expense. It our net income was reduced by this depreciation amount, but when we are thinking in terms of cash, we add it back because it's not a cash expense per se, right? Okay, great. তাহলে আমরা cash flow statement কি করব? You start with the net income, add back the depreciation, and then look into your current assets and current liabilities. চলেন আমরা current assets এর দিকে তাকাই। আচ্ছা, ক্যাশ এন্ড মার্কেটেবল সিকিউরিটিজ এটাই তো বের করার চেষ্টা করছি, তো এটা বাদে দেখি। অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল has gone down from 500 to 400. Increase or decrease? Decrease 100. Okay, so we have decrease in accounts receivable by how much? 100. 100. 100. Inflow or outflow? Inflow. Inflow. Inflow, ma'am. Why is it an inflow? Because it accounts receivable আমার কাছে টাকা আসতেছে না। আচ্ছা, রিসিভেবল কমে যাচ্ছে মানে আমাকে টাকা দিয়ে ব্যবসা থেকে বের হয়ে যাচ্ছে, টাকা আসছে। ওকে, গ্রেট। লেটস লুক ইনটু ইনভেন্টরিজ ফ্রম 900 to 600. Decrease or increase? Decrease. Decrease. Decrease in inventories of how much? 300. 300. Inflow or outflow? Inflow. Inflow. Can you inflow? We're selling the product. So cash আসছে। We're selling the তাহলে আমাদের inventories. ইনফ্লো, সেলিং ইনভেন্টরি বিক্রি করে টাকা পাচ্ছি। গ্রেট। ইনভেন্টরি হলো কারেন্ট অ্যাসেট। আচ্ছা, কারেন্ট অ্যাসেট শেষ, এবার চলেন কারেন্ট লায়াবিলিটির দিকে তাকাই। অ্যাকাউন্টস পেয়েবল 500 to 700. Increase or decrease? Increase. Ma'am, increase. Increase in accounts payable. বলেন তো, is it an inflow and outflow? Outflow. Ma'am, inflow. Inflow. It's inflow. Inflow. Very good. By how much? 200. 200. Inflow কেন? You're purchasing products but you haven't paid for it, so the money still remains in business. Okay, great. What about notes payable? Notes payable is like a short-term loan. Increase or decrease? Decrease. So we have decrease in notes payable. Decrease in notes payable of how much? 100. 100. Inflow or outflow? Ma'am, outflow. Outflow, ma'am. Outflow কেন? আমি ফেরত দিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, bonus question number 2. This is incorrect. Why am I saying so? Decrease in notes payable. Yeah, this I'm saying is incorrect. Why am I saying so? বলেন। মিস এটা প্লাস হবে। Okay, you think it should be added. Why so? Who's speaking? মিস আজমাইন। আজমাইন, বলেন দেখি। You're saying that এটা ম্যাম প্লাস হওয়ার কথা, বলেন তো কেন? This is your bonus. এখানে এখানে নরমালি যেগুলো মাইনাস হয় সেগুলো প্লাস হবে। এটা কেমন রিজন হলো? একটু কিছু বলেন। মিস ডেপ্রিসিয়েশন এটা আমাদের নরমালি এক্সপেন্স, বাট এখানে প্লাস হয়েছে, তো ডিক্রিজ ইন নোটস পেয়েবল এটা প্লাস হওয়ার কথা। It's actually not the reason, Azman. ম্যাম এটা কি কারেন্ট ইয়ারের নোটস পেয়েবল না এই জন্য? It is of the current year. এই যে আমরা তো এই বছরেরই নিচ্ছি, 2011-12। ম্যাম নোটস পেয়েবল তো লং টার্ম লায়াবিলিটি, সো এই জন্য হয়তো এটা হতো। Notes payable is current liability. It's not. It's a current liability under it though. Notes payable. It is a current liability. Anyone else? It's your bonus question, guys.
Yes. What did I? Okay, it's fine, guys. I'll give you more opportunities. Don't worry. What did I tell you? Notes payable is a short-term loan. Short-term loan. Loan কে কি আমি debt বলতে পারি? Loan মানেই তো debt, isn't it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Debt will be under which kind of activity? Financial. Financial. Financing activity. Any kind of debt, any kind of equity will be under your financing activity. তাহলে notes payable কে কি আমি operating activities এর under এ দিতে পারবো? No, ma'am. No, right? You see the problem with this? Yes, ma'am. Everyone? Yes, ma'am. Okay, great. আচ্ছা তাহলে notes payable আমরা এটা এখানে লিখবো না. We will get back to it in our financing activities. Am I making sense, everyone? Any kind of loan, be it short term or long term, will be considered as debt to the company. Debt means you're financing the company. So it will be under your financing activities. Just keep that in mind. Just a minute, guys. আচ্ছা ওকে could you please আচ্ছা আমাদের শেষ হয়নি I think we have more current liabilities আচ্ছা notes payable তো বললাম it will be under your financing activity. Next we have accruals. Accruals is anything that is owing, say rent was owing, advertising was owing, any expense that was owing. ওই ওয়িংটা কমে আসছে owing মানে যেটা আপনি পে করেননি এখন করে দিচ্ছেন. From 200 it has gone down to 100. Increase or decrease? Ma'am, Decrease. decrease. Decrease in accruals. Okay, by how much? $100. 100. Is it an inflow or outflow? Ma'am, outflow. Outflow. আচ্ছা ঠিক আছে. So we are done with this. দেখেন তো current liability আর আছে? আর নেই. So কি করলাম আমরা? We recorded our net income, added the depreciation back, looked into our current assets, looked into our current liabilities, and then we are done. Could you kindly do the total of this? সবগুলো add করেন আর লাস্টে 100টা minus করেন as it was an outflow. 780. Sorry? 780 is a positive value or a negative one? Positive. Ma'am, positive. As because it is positive, can I say this is actually cash inflow from operating activities? Yes, ma'am. Answer. That's it. We are done with our operating activities. Let's move on. After operating activities, what kind of activity do we have? Investment activity. Investment activity, investing activity যেভাবেই বলেন. Okay, so we have investing. Investing activities are under, I told you, you will have two things. What are the two things that I told you? Either you invest in non-current assets or you invest in another company, right? তো চলেন আমরা non-current assets এর কাছে যাই balance sheet এ. Non-current assets, you have land and building, machinery and equipment. আচ্ছা আমি আলাদা না দেখে আমি টোটালটা দেখি. Total fixed assets, gross fixed assets increased or decreased? Ma'am, increased. Increased. So let me write that down. What do we have? We have increase in gross fixed assets. By how much? Ma'am, 300. 300, ma'am. 2200 থেকে আড়াই. Okay, so 300 gross fixed assets have increased. Is it an inflow or an outflow? Outflow. Ma'am, outflow. Asset বাড়ছে মানে আপনি কিনেছেন, so the money is going up. Okay, great. Guys, in this example there is no investment in another company. আপনাদের যদি আমি cash flow statement করতে দিই আমি আপনাদের আলাদা adjustment দিয়ে দিব that the company has invested in another company. As because এখানে এমন কিছু নাই ওটা বাদ দিলাম. আর asset তো আমি আলাদা না দেখে টোটালটাই নিচ্ছি, right? Gross fixed assets কত দিয়ে বাড়ছে? 300. So this is my total, 300 is my cash outflow from financing activities. Can I say that? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So we have এটা inflow জায়গা এখন হয়ে যাবে cash outflow from investing activities.
Okay, great. হয়ে গেল। After investing activity, what do we have? Financial activity. Financing activities. Financing activities, you look into the two sources of finance. What are those? Debt and equity. Debt and equity. আচ্ছা চলেন, কোম্পানি কি কোনো শর্ট টার্ম ডেট ছিল? Yes, ma'am. Yes, Notes ma'am. payable. Very good. Notes We payable. notes payable. Look into it. Notes payable increase or decrease? Decrease. Decrease, ma'am. Decrease. তাহলে চলেন লিখে ফেলি। So we have decrease in notes payable by how much? 100. 100, ma'am. 100. In inflow or outflow? Outflow. 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 Notes payable, short term loan কমছে, মানে আমি রিপে করে দিয়েছি, তাহলে টাকা চলে যাচ্ছে। ওকে গ্রেট। শর্ট টার্ম লোন গেল, এবার চলে লং টার্ম লোন দেখি। ডু উই হ্যাভ আ লং টার্ম লোন, লং টার্ম ডেট? Yes, ma'am. 400 to 600, তাই না? এই যে লং টার্ম ডেট। So we have increase in long term debt by how much? 200. 200. Is it inflow or outflow? Inflow. 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 লোন নিয়েছি, লায়াবিলিটি বাড়ছে, বাট এট দ্য সেম টাইম ইউ হ্যাভ মোর ক্যাশ কামিং ইন। ওকে গ্রেট। তাহলে টু সোর্সের ডেট দেখে ফেললাম, শর্ট টার্মও দেখলাম, লং টার্মও দেখলাম। এবার ইকুইটি দেখবো। ইকুইটিতে যখন আমি যাই, দেখেন তো প্রেফার্ড স্টক 100টা 100ই আছে, কমন স্টক 120টা 120 আছে, এক্সেস কমন স্টক 380টা 380 আছে। ইজ দেয়ার এনি চেঞ্জ ইন দ্য ইকুইটি সিনারিও? No, ma'am. তাহলে বাদ, ইকুইটিতে কোনো চেঞ্জ নাই। হাউএভার উই ডু হ্যাভ টু রেকর্ড ওয়ান, যে আমরা কিন্তু ডিভিডেন্ড অবশ্যই পে করব, রাইট? Dividend payment. Now guys, this is your second next bonus question. I'll give you +2 for this. Tell me what is the dividend amount and why. আবার বলছি, you have to tell me how much is the dividend that we are paying and why. You will find your answer here. Just stick to act minute chinta koren. This is your bonus question. I'll give you +2 wherever you have deficit. Look into it and tell me how much is the dividend payment and why. I'll give you a minute more. Just raise your hand, do not give me an answer. Anyone? Okay, Tasneem wants to try. Yes, Tasneem? Means I think it's going to be the retained earnings. Tell me the amount and why. Miss 600. Okay, Tasneem says 600. Anyone, anything else? $600 is incorrect, Tasneem. Anyone, anything else? Ma'am, 120. 120 is also incorrect, sadly. $120 is also incorrect. Acha, it's okay, guys. No, সমস্যা নাই. I'll give you more bonus options later on. আস্তে আস্তে everyone will get it an opportunity. Let me walk you through it. দেখেন আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারবেন কোত্থেকে আসছে। আমি একদম নিউমেরিক্স না বলে আপনাদের এমনি নরমালি জিজ্ঞেস করি। আমাকে বলেন তো, শেয়ার হোল্ডাররা কোম্পানি থেকে কি পায়? ডিভিডেন্ডস, রাইট? Yes, ma'am. ডিভিডেন্ড কোত্থেকে আসে? কোম্পানি যদি প্রফিট করে শেয়ার হোল্ডার ডিভিডেন্ড পায়, কোম্পানি যদি প্রফিট না করে শেয়ার হোল্ডার ডিভিডেন্ড পাবে? No, ma'am. No, ma'am. Acha, so can I say the amount of profit, the net profit or the net income that the company has made is distributed among the shareholders as dividend? এই বছর যত প্রফিট হয়েছে ততই আমি ডিভিডেন্ড হিসাবে পাই। Is that correct? Yes, ma'am.
তো এই বছর যা নেট ইনকাম হয়েছে ওটা থেকে আমাকে ডিভিডেন্ড ডিস্ট্রিবিউট করে দেওয়া হয়। হাউএভার কোম্পানি বছরে যত প্রফিট করে পুরাটাই কি ডিভিডেন্ডে দিয়ে দেয় না কিছু রেখে দেয় কোম্পানি নিজস্ব? ম্যাম কিছু কিছু রেখে দেয় বলছি, we call this in financial terms as a retained earnings, isn't it? এখন কেন কোম্পানি কিছু টাকা রেখে দেয় নিজের কাছে? It can be for so many purposes. It can be for future growth potential, investments, expansion, to safeguard itself from bankruptcy, so many reasons, right? Whatever the reason is, company does keep some amount of money intact on the company itself. পুরাটা টাকা দিয়ে দেয় না। আচ্ছা ঠিক আছে। If that is the case, so the entire profit that the company is made ভাগাভাগি হয়ে যায়, কিছুটা রিটেইন করার পর যা থাকে ওটা শেয়ার হোল্ডারদের মাঝে ডিভিডেন্ড হিসাবে ডিস্ট্রিবিউটেড হয়ে যায়। How much net income do we have this year? How much is the net profit? Everyone look into it and tell me. 180. 180, right? Net profit after taxes are 180. তো এই বছর আমি $180,000 actually earn করেছি। ডিভিডেন্ড অ্যামাউন্ট আমি জানি না, এটা আমি আপনাদের জিজ্ঞেস করেছিলাম। প্লাস উই হ্যাভ রিটেন আর্নিংস। দেখেন তো এই বছর রিটেন আর্নিংস কতটুকু বেড়েছে? Retained earnings have 100 exactly have gone up from 500 to 600. তার মানে রিটেন আর্নিংস এই বছর আপনি করেছেন কি করেননি? ম্যাম 100 100 দিয়ে ইনক্রিজ করেছে। তো 180 এর মধ্যে 100ই আপনি কোম্পানিতে রেখে দিয়েছেন, বাকি কত থাকে? 80. So the rest $80,000 have been distributed among the shareholders as dividends. Would you agree? Yes, ma'am. তাহলে dividend payment, so obviously it's a cash outflow. Kindly do this and tell me what's the value. এটা করে কত আসে? 20, is it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So 20 is a positive value, so we will write cash inflow from financing activities. Guys, have you understood where we got the dividend from? Yes, ma'am. আরেকবার রিপিট করব? No, ma'am. এই No, ma'am. আপনি নো বললেন কেন? অবশ্যই আরেকবার বলবো তাইলে। সব সময় বলবেন ইয়েস, কারণ আমি বলবোই। এই তো ইয়েসই বললেন। কি বললাম আরেকবার শুনে নেন গাইস, মাথায় বসে যাবে। The amount of net income, net profit that you have in the company is $180,000, out of which you see that $100,000 have been retained in the company. How did I understand that? The balance sheet says so, right? See, retained earnings have increased by $100,000. 100, তো 180 থেকে 100 যদি আমি রিটেন ব্যাকই করি, বাকি $80 রয়ে গিয়েছিল, ওইটা আমি আমার শেয়ার হোল্ডারদের মাঝে ডিভিডেন্ড হিসাবে ডিস্ট্রিবিউট করে দিয়েছি। That's all that there is. Okay, now see guys, now that we know a cash flow from all the activities, operations থেকে কত টাকা আসছে, investments থেকে কত আসছে, financing থেকে কত আসছে, final আমাকে বলেন তো অ্যামাউন্টটা কত? Add them up. 780 minus 300 plus 20. How much is it? 500. Now 500. 500. Positive value? Positive is it? Yes, ma'am. Acha. So is as because it's profit positive, can I say that this is actually a net increase in cash? Yes, ma'am. So the net increase in cash is $500. আচ্ছা দেখি তো আমরা এই যে এই বছরটা শুরু করেছিলাম কত ক্যাশ দিয়ে। চলেন আমরা দেখি how much is our opening cash. How much is the amount of cash that I started with this year? এই যে দেখেন cash 500. 2011 closing money to 2012 opening, isn't it? So $500,000 is the amount of cash that we started with. So ঠিক আছে লিখে ফেলি। So opening cash is 500. Add up করেন তো 500 plus 5. শুরু করেছিলাম 500 দিয়ে, এবছর বেড়েছে আরো 500. How much do we end up with? 1,000. 1,000. Can I say this should be my closing cash? দেখি আমরা চেক করি। দেখেন তো how much is the closing cash for 2012? 10,000. 1,000. Isn't it? So if I give you a cash flow statement, আপনারা নিজেরাই নিজেরটা চেক করতে পারবেন। আপনার ফাইনাল যদি এটা ম্যাচ করে তার মানে কি you've done it correctly, hopefully. Now guys, as I've told you, I will 100% give you this in the midterm. একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যেটা অনেক স্টুডেন্টস করে, এই লাস্টের এই নাম্বার মিলানোর জন্য এখানে নিজের মতো ম্যানিপুলেশন করেন না।
because I'll give you mark on individual transaction. তো if you are 100% convinced যে না আমি যেটা লিখেছি এখানে ঠিক আছে, ওটা আবার কেটে দিয়েন না, কেটে কারুকার্য করে মিলাতে গিয়ে মার্ক আরো বেশি যায়। Are you getting my point? Yes, ma'am. এটা একটু খেয়াল রাখেন। We're not done with the chapter, guys. We're still left with free cash flow and all that. আমি আরেকটা স্টেটমেন্ট করাবো আপনাদের all that. যতটুকু করেছি দেখেন এটা বুঝেন কিনা। Is everyone clear with the cash flow statement? Yes, ma'am. আচ্ছা, easy আছে। Any questions? Anyone? Anything you want me to repeat? Ma'am, I got confused with cash inflows and outflows. এইটা একটু হতে পারে, এটা আস্তে আস্তে করতে করতে with practice you will get clear. I think with accounts receivable payable more for it, right? Increase in accounts receivable কখন কি হয় আস্তে আস্তে দেখবেন, নিজের লজিক করতে থাকবেন, হয়ে যাবেন। ফর এক্সাম্পল এখানে বলেছিলাম accounts receivable কমে গিয়েছে, যার থেকে টাকা পাওয়ার কথা সে কমে গিয়েছে, তার মানে কি সে টাকাটা দিয়ে ব্যবসা থেকে চলে যাচ্ছে, দ্যাটস হোয়াই ইটস এন ইনফ্লো। আবার accounts payable বাড়ছে, যাকে টাকা দেওয়ার কথা ওটা বাড়ছে, মানে আপনি বাকিতে কিনছেন, বাকিতে কেনা মানে টাকাটা ব্যবসায় রয়ে যাচ্ছে, ইন দ্যাট রেসপেক্ট ইটস অলসো এন ইনফ্লো। এভাবে করে করে আস্তে আস্তে নিজেই বুঝবেন, আরেকটা প্র্যাকটিস করব, দেখবেন আরেকটু ক্লিয়ার হয়ে যাবে হোপফুলি। Guys, you have your quiz coming up next class, right? Yes, ma'am. আচ্ছা, ওটা খেয়াল রাখেন, সবাই হোমওয়ার্ক করবেন। ইউ হ্যাভ আনাদার ক্লাস সানডেতে, কোনো সমস্যা হলে অবশ্যই জিজ্ঞেস করে নেবেন ফর ইয়োর কুইজ। অ্যাসাইনমেন্ট তো আছে, রিপোর্ট রাইটিং তো বললাম শুরু করেন। মেক শিওর ইউ আর টেকিং ইন companies that you see have annual report for 2020 and 2021. কোম্পানি লিখে ফেললেন, পরে দেখলেন রিপোর্ট নাই, ঝামেলা হয়ে যাবে। মেক শিওর কোম্পানি লেখার আগে অ্যানুয়াল রিপোর্ট আছে কিনা চেক করে নেবেন। এনিথিং এলস গাইস? আচ্ছা, না থাকলে ভালো, I'll just take your attendance. Guys, the other section wants to give quiz on chapter 1 and 2. Are you guys good with chapter 1 to 3 না আপনারা 1 2 দিতে চান? ম্যাম Miss 1 and 2, Miss. We decided 1 and 2 last class. Oh, sorry, we decided on 1 and Ma'am, 2. 1 and 2, Yes, ma'am. Miss. ইয়েস Miss ম্যাম 1 and Then I completely got you right. I thought you guys wanted 1 2 3. আচ্ছা, তাহলে তো ঠিক আছে, ওটাই হলো। 6:30 বলেছি নাকি? ম্যাম 7টার দিকে হলে ভালো হতো। আচ্ছা ঠিক আছে, 7টা ম্যাম আমি। চ্যাপ্টারস গুলা কি আরেকটু বলা যাবে? নেট ইস্যু ছিল। চ্যাপ্টার 1 2. ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ। Okay, section 21. Aniruddha Haq, Present, ma'am. Raisul Islam, Present, ma'am. Sajad Riza, Present, ma'am. Namik De, Jamshid Alam, Present, ma'am. Mazhar Hussain, Ma'am, वो chat box से दीजिए. oh, okay, Waliur Rahman, Yes, ma'am. Umara Taskia, Present, ma'am. Rafid Al Ashad, Present, ma'am. Salman. Miss, he has a load shedding. He was in. He has a load shedding. কে বলছে? তারাফ? Yes, Miss. Miss, he called me. সত্যি বলছেন? Yes, Miss. আচ্ছা, আমার একটু মিথ্যা কেন মনে হচ্ছে? ভুল মনে হচ্ছে? Miss, আমি তো জানি না মিস, কল দিয়েছিল মিস, তাই আর কি। আচ্ছা ঠিক আছে, but was he in class? Did anyone see him online here? Okay, Azmain, Present, miss. Asad, প্রেজেন্ট মিস। Nazmul, Present, ma'am. Taraf, Yes, miss. Shariful, Fatin. Present, ma'am. Sharif was here, he was speaking. Where did it go? Tahmid, Arafat, Present, ma'am. Tithi Rose, Present, miss. Neem, Present, ma'am. Tasin Tasneem, Present, ma'am. Adiba, Present, ma'am. Farzana,
Present, ma'am. Jumana, Present, ma'am. Rafat, Present, ma'am. Nafisa, Present, ma'am. Ishtiaq, প্রেজেন্ট ম্যাম। Bishal, Present, ma'am. Abrar, Present, ma'am. Rubayat, Present, miss. Riyad, Present, ma'am. Ashraful, Present, ma'am. Tehsina, Present, ma'am. Rukaya, Present, ma'am. Tasneem, Present, ma'am. Namik De, Shariful Islam,